Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Honorable Registrar Sir, respected faculty members, and our dear students, I'm truly feeling honored today to get the opportunity to come and talk in front of you about my journey. I'd like to talk about a lot of things, but I'll just summarize about my journey. আমি চাই যে তোমরা আমাকে বেশি প্রশ্ন করো, সেই জন্য আজকে এখানে আসা। আমার নিজের সম্পর্কে কিছু না বলে আমি চাই যে তোমরা তোমাদের প্রশ্নগুলো আমাকে করো। So hopefully at the end of the session you guys will be asking me lots of questions, inshallah. So right now I'm a graduate research student and also PhD student at MIT, and the group name is Conformable Decoders, and I'm also a tenant at Harvard University. So I work in both facilities to design my device for end applications. Unfortunately, for some confidential issues, I'll not be able to disclose what I'm working right now. Hopefully by the end of this year we'll be publishing our work and we'll be filing a patent, and I think by that time I'll be able to talk about our research and our devices. So প্রথমে কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে নেই, আর এগুলো ডিটেলস আমি বলবো ইন মাই কামিং স্লাইডস ইনশাল্লাহ। সো আমি 2013-তে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করি বুটেক্স থেকে। তারপর আমি চেষ্টা করি যে বুটেক্সের লেকচার হিসেবে নিয়োগ পাওয়া যায় কি না। সো আমি আনফর্চুনেটলি পাইনি, মেবি আই ওয়াজন্ট এলিজিবল দ্যাট টাইম। সো অনেকটা রাগ করেই আমি দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া। So I joined as a master's student at Biosystems Engineering, but unfortunately I didn't get any fund to start with, because that time there was no, the textile engineering department was merged at University of Manitoba, so I had to start in a very new department, and as well as my supervisor and all the associated teachers from textile engineering department or textile science department they were shifted in this new department. So we, the textile engineering students, were facing a lot of challenges, and getting a scholarship or fellowship was very hard at that time. So I had to start with my self-funding. But alhamdulillah, in the coming year, I got my fellowship, and since then, I started my academic journey. So during my time at University of Manitoba, I was pursuing my internship at Composite Innovation Center, where their expertise lie in fabricating aerospace panel or doing different R&Ds in field of composite engineering. For a short period of time, I was a composite tech at Boeing. Then I moved to become an assistant buyer in a Canadian retail company. Then I started my PhD at University of Alberta, but unfortunately I couldn't do that, so I had to stop there and convert that into my second master's, and I moved to MIT to start my PhD over there. First of all, I'd like to talk about the values that BUTEX taught me when I was a student, which helped me in nursing my dreams of collaborating with the academia and helping the students. So আমি কিছু গল্প দিয়ে শুরু করতে চাই। আমি তখন সেকেন্ড ইয়ারে, আমাদের তখন কিছু টিচার শর্টেজ ছিল, ক্রাইসিস ছিল, আর অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের ইয়ার সিস্টেম ছিল। ইট ওয়াজন্ট লাইক সেমিস্টার সিস্টেম দ্যাট বুটেক্স ইজ কারেন্টলি প্রোভাইডিং ইউ গাইজ। সো আমাদের একটা প্রবলেম হতো, কারণ বছর শেষে প্রতিটা সাবজেক্টে 10-12টা করে মেশিনের উপর প্র্যাকটিক্যাল করা খুব টাফ ছিল, মনে রাখাটা খুব টাফ ছিল। So I figured out something, I bought a camera, I bought a video camera and started doing some videos in the lab, যাতে বছর শেষে আমি সেইগুলো রিভাইজ করতে পারি, আমাদের স্টুডেন্টরা রিভাইজ করতে পারে, আর তাদের একাডেমিক রেজাল্টসগুলো ভালো হয়। So it was making sense to me that time. So these videos were made during my student life, although I published them later on when I moved to Canada. But on student life, I made sure that এই ভিডিওসগুলো সিডি আকারে যাতে ওসমানী হল, আদিজল সব জায়গায় পৌঁছে যায়, এটা স্টুডেন্ট উপকৃত হয়। So that gave me the drive
to work in the academia. So going forward, আমি যখন ফোর্থে ছিলাম, আমাদের একটা কাজ করতে হয়, তোমরা নিজেরা করতেছো, যে ইন্ডাস্ট্রি অথবা রিসার্চ প্রজেক্ট করতে হয়. So I was thinking, why not do something that will benefit the whole country? So at that time, since I was a word processing major, I was thinking of doing something in my field. So it came to my attention that আমাদের যে নীল চাষ হয়, যেটা হতো, যার জন্য আমরা বিখ্যাত ছিলাম, ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পর সেটার চাষ কমে যায়. এটা আমি শোনা কথা, যাদের সাথে আমি কোলাবরেট করছিলাম at that time for my research project during my bachelor. The challenge is that সেই ডাইসগুলো তারা এভাবেই উৎপাদন করে যেগুলো রেডিলি সলেবল না. কিছু এনজিও বাংলাদেশে টাকা দিচ্ছিল কৃষকদের, তারা উত্তরবঙ্গে এই ডাইসগুলোর চাষ করছিল, আর তারা এগুলো পাঠিয়ে দিচ্ছিল ইউরোপ আমেরিকাতে. তারা সেখানে ডাইং করে সেই একটা রেসিপি যা তারা ম্যানুফ্যাকচার করলো, সেই রেসিপি ইউজ করে তারা সেগুলো ইউরোপ কানাডাতে তখন আমেরিকাতে তারা ডাইং করেছিল. সো আই ওয়াজ থিঙ্কিং, ওয়াই নট ডু ইট ইন আওয়ার কান্ট্রি সো দ্যাট দ্য হোল কান্ট্রি অর দ্য আর্টিসানস ক্যান বি বেনিফিটেড. সো আমরা ভ্যালুয়েড প্রোডাক্ট দেশ থেকে এক্সপোর্ট করতে পারবো. সো দ্যাট ওয়াজ হোল মোটিভেশন অফ ডুইং দিস রিসার্চ প্রজেক্ট ইন মাই ব্যাচেলর. So after months of work, we found out a chemical recipe that worked for us, and we were successful. So these small steps towards research gave me the drive to pursue higher education. So আমি যখন মাস্টার শুরু করি কানাডাতে, so আমার সুপারভাইজার হচ্ছেন ডক্টর মুশিউর রহমান. He was also a former student at BUTEX. So ওনার গল্পটা অনেকটা আমার মতোই. উনিও চেয়েছিলেন বুটেক্সে টিচার হওয়ার জন্য, আনফর্চুনেটলি হতে পারেনি. সো হি অলসো মুভড টু ক্যানাডা. সো যেরকম গুরু যেরকম শিষ্য, সো আমিও গেলাম. ইফ আই এম স্ট্যান্ডিং হিয়ার টুডে, ইটস বিকজ অফ দ্যাট পারসন. ওনার থেকে আমি যতটা রিসার্চ শিখেছি, তার চেয়েও শিখেছি কীভাবে কমিউনিকেট করতে হয়, কীভাবে সাইকোলজি লিড করতে হয়, অ্যান্ড কীভাবে তোমরা তোমার ক্যারিয়ার মোল্ড করতে পারো based on your dream. So this guy taught me all of these things. Of course, I also met different mentors throughout my journey, and they also contributed positively in my career. And I'm going to mention all of them, inshallah. আমাদের ডিপার্টমেন্ট হেড ডক্টর ড্যানিম্যান and Shona, যারা আন্ডারে আমি ইন্টার্নশিপ করেছিলাম, they also helped me a lot. So I wanted to mention their name. So first question, when you are doing a research project, how you are solving a problem? What's the research question? So the thing that came to my mind, I was asking myself, can my research help the Canadian economy? And we found out a problem, a research question. So Canada, a canola oil, that's $1 billion agricultural product. But the problem is that after all seed extraction, they throw out all the stems. So there's a huge chunk of biomass lying in the field. So ওগুলো নিয়ে কিছু করা যায় কিনা? So our professor বুদ্ধি দিল যে চলো আমরা এটা নিয়ে কিছু করি. Let's try to figure out what we can do with the biomass, whether we can synthesize a fiber out of it. So right side যে স্লাইড আপনারা দেখতে পারতেছেন যে একটা গাছ অল সিডগুলো এক্সট্রাক্ট করার পর মারা যায়. তো গাছটা দেখতে কীরকম লাগে. সো আমরা চেষ্টা করলাম যে এই গাছের স্টেমসগুলো কালেক্ট করে আমরা স্পিনেবল ফাইবার সিনথেসাইজ করতে পারি কিনা. সো দ্যাট ওয়াজ আ রিসার্চ কোয়েশ্চেন ফর মাই এমএস থিসিস. আমি খুব সংক্ষেপে বলবো. সো আমি যেহেতু প্রিভিয়াসলি ব্যাচেলার করার সময় দেখলাম যে এনজিওরা কীভাবে চাষ করতেছে নীলটা, সেটা আমি জানতেছি না, আমি জাস্ট তাদের প্রোডাক্ট কিনতেছি. সো আই ওয়ান্টেড টু নো এভরিথিং ফ্রম গ্রাউন্ডস আপ. আই টু বিল্ড এভরিথিং ফ্রম গ্রাউন্ডস আপ, যে কীভাবে আমার প্রোডাক্ট আমি ফার্স্ট টু লাস্ট করতে পারি. তা শেখার জন্য আমি চারা থেকে শুরু করি, যে চারা থেকে আমি গাছ বপন করবো, সেগুলো আমি ফার্টিলাইজ করবো, অল সেল এক্সট্রাক্ট করবো, লাস্টে যে স্টেম থাকবে সেটা থেকে আমি ফাইবার বের করবো. সো আলহামদুলিল্লাহ উই ডিড দ্যাট, ওয়াজ সাকসেসফুল. Again, there was a breakthrough. A fiber tissue was lightweight. At that time, it was
lighter than cotton and all other contemporary bast fibers like hemp, flax, and so on. Because it was hollow inside. You can see it from the top right image. So that led me to complete my master's. But I wanted to go one step forward. Like, what can I do with this hollow fiber? So that was the next independent project. So I can make lightweight composite out of it. So আমরা ল্যাবে আমাদের non-woven fabric manufacture করি using the fiber, so that we can say the canola has diverse applications. Not only we can use it for textile fiber, but also we can use it for non-woven and other technical textile applications like composites. Moshu sir সবসময় বলতেন যে Ikra, revisit statistics and calculus. If you can't do those things, you are lame in the North American industry. So I started reading statistics by myself, and consequently I published 2 or more papers where I applied statistics to present my data. Since এটা একটা নতুন ফাইবার ছিল, সেটার fiber optimization was a very critical parameter. আমরা কিভাবে optimize করতে পারি, because it's a very labor intensive work. So we showed how we can use different statistical tools or procedures or different experimental design like the plaque and Berman that I've just showed here to optimize the fiber yield. Later on, we also applied different statistical procedure to cluster and classify fibers of similar profile to show how canola differs with other fibers, or how they are similar in terms of their mechanical and chemical properties. So it will give you a lot of insights if you want to use canola and replace any other fiber of similar profiles. এরপর আমি চিন্তা করলাম যে ইন্ডাস্ট্রি এক্সপেরিয়েন্সটা খুব দরকার, সেহেতু আমি প্রথমে বোয়িংয়ে জয়েন করলাম. It was a very nice environment over there as to fabricate aircraft panels, but it was a repetitive job and I was getting bored with that. আমি চিন্তা করলাম যে কী করা যায়. Then I got some job offers like the assistant buyer position. So I thought, oh, why not pursue that? It will teach me the whole supply chain and the whole ins and outs of the buying business. So তখন আমি assistant buyer হিসেবে আমার বায়ারের সাথে কাজ করে আমরা বাংলাদেশ, চায়না, বিভিন্ন দেশ থেকে প্রোডাক্ট ইম্পোর্ট করা শুরু করলাম. আমাদের রিটেল স্টোরে আমরা সেল করা শুরু করলাম. So it gave me a huge experience. How to design products for a season, how to sell them throughout the retail channels, and how to maximize the profit. So it was a great learning experience for me. Since I was always curious about entrepreneurship, this job gave me such experiences that I was looking for. এই বাইং পজিশনে থাকার সময় একদিন আমি দেখলাম কিছু সোয়েটার, যাকে ক্যানাডিয়ানরা বলে আগলি সোয়েটার. সো ওরা ক্রিসমাস টাইমে এই সোয়েটার্সগুলো পরে, সেখানে বিভিন্ন ইলেকট্রিক্যাল আর ইলেকট্রনিক্স ইন্টিগ্রেটেড থাকে, জাস্ট ফর ফান. এটা জাস্ট একটা মৌসুমি প্রোডাক্ট টু হ্যাভ ফান ডিউরিং দ্য ক্রিসমাস টাইম. সো আমি চিন্তা করলাম এটা তো textile plus electronics, so it's in my field. Why not learn textile electronics? That led me to pursue my PhD to start my PhD at University of Alberta, but I couldn't do that. I stopped in the middle and converted that into my second master's and moved forward to MIT. So it's my second master's degree at University of Alberta. So they are my respected professors and supervisors. They helped me throughout my journey at University of Alberta, and I wanted to mention their name. So আমি প্রফেসরকে বললাম যে আমি ইলেকট্রনিক টেক্সটাইল নিয়ে কাজ করতে চাই. তো সে বলল, ওকে, লেটস ডু সাম লিটারেচার রিভিউ, দেখি কী কী কাজ হচ্ছে তোমার ইলেকট্রনিক টেক্সটাইলস নিয়ে. তো দেখা গেল সেন্সর্স, অ্যাকচুয়েটার্স, ট্রান্সডিউসার্স, টেক্সটাইল কেবল, লট অফ থিংস আর দেয়ার. But there are some challenges since it's an interdisciplinary field.
তোমার স্মার্ট টেক্সটাইলসের চ্যালেঞ্জগুলো কী কী তা আমরা আগে আইডেন্টিফাই করলাম। আইডেন্টিফাই করে অনেকগুলো মেজর ব্যারিয়ার মাইনর ব্যারিয়ার আমরা পেলাম। এর মধ্যে কিছু ছিল যে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন প্রসেস ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য মেজর ব্যারিয়ার্স। And these are few issues why. যেহেতু টেক্সটাইল আর ইলেকট্রনিক্স একটা মার্জার স্মার্ট ইলেকট্রনিক টেক্সটাইল, সো দেখা যাচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা নিজেদের মতো করে স্মার্ট টেক্সটাইল ডিজাইন করতেছে, অথচ তার অ্যাব্রেশন প্রপার্টি ভালো না। সেম গোজ ফর আদার ইঞ্জিনিয়ার্স, ফর এক্সাম্পল ম্যাটেরিয়াল সায়েন্টিস্ট, তারা এক ধরনের পলিমার ইউজ করতেছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে টেক্সটাইলের সাথে তারা সঙ্গতি প্রপার হারমোনি রাখতে পারতেছে না ডিউরিং ওয়াশিং। সো দিজ আর ফিউ প্রবলেমস দ্যাট উই ফাউন্ড আউট। So my findings were presented in front of ASTM with my collaborator. We found out that lack of standardized test method was one of the obstacle for mass commercialization and production of smart textiles. দেখা গেল যে মাত্র কয়েকটা টেস্ট স্ট্যান্ডার্ড আছে স্মার্ট টেক্সটাইলসের জন্য, কারণ স্মার্ট টেক্সটাইল ইজ ইন্টারডিসিপ্লিনারি ফিল্ড। এখানে ম্যাটেরিয়াল সায়েন্টিস্ট লাগবে, এখানে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার লাগবে, কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট লাগবে, বাট অলসো টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারও লাগবে। এতদিন ধরে দেখা যাচ্ছে যে একটা গল্প বলি, 1990s দিকে ফার্স্ট ওয়ারেবলসের প্রচলন শুরু হয়। সো একটা প্রফেসর, এই ওয়ারেবলের জনক যাকে বলা হয়, প্রফেসর স্টিভ ম্যান, who was also a student at MIT, now he is a professor at University of Toronto. So ওনারা এই ওয়ারেবল বিভিন্ন টাইপের ওয়ারেবল ডিজাইন করা শুরু করে। আফটার দ্যাট অনেকেই আসলো, অনেকেই ডিজাইন করলো, বাট দোজ আর আনরিয়ালিস্টিক প্রোডাক্টস, দোজ উইল নেভার সি দ্য ফেস অফ কমার্শিয়ালাইজেশন, দোজ আর গুড অনলি ফর প্রোটোটাইপিং, বিকজ দে ওয়ান্ট ইনক্লুডিং টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার্স ডিউরিং দ্য ডিজাইন প্রসেস। কারণ আমরা বলতে পারবো যে এটা কি ম্যানুফ্যাকচার করা সম্ভব কি সম্ভব না, এটা কী টাইপের ফ্যাব্রিক। দেখা যাচ্ছে অনেক ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়াররা, নাম করা ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ার, তারা দে ডোন্ট understand the difference between a knit fabric and woven fabric. So now you can understand problem like কোথায়। So আমি ফার্স্ট প্রজেক্ট শুরু করলাম যে একটা টেস্ট মেথড ডেভেলপ করা যায় কিনা স্মার্ট হিটিং টেক্সটাইলসের জন্য। কারণ ASTM এর প্রেজেন্টেশনের পর ASTM বললো যে এই মুহূর্তে তোমরা হিটিং টেক্সটাইল নিয়ে কাজ করো, এটার গ্রোথ খুব ভালো নর্থ আমেরিকাতে, সো উই নিড সাম স্ট্যান্ডার্ডাইজড টেস্ট মেথড ফর হিটিং টেক্সটাইলস। আর এই টেস্ট মেথডগুলো না থাকলে যেটা হয় যে অনেক ক্রস বর্ডার বিজনেসের প্রবলেম হয়, সেফটি ইস্যুস থাকে, এফিসিয়েন্সি ইস্যুস থাকে, ডিউরেবিলিটি ইস্যুস থাকে। সো আমি সেফটি অ্যান্ড এফিসিয়েন্সি নিয়ে কাজ করে শুরু করলাম প্রথমে। কারণ ফর এক্সাম্পল আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গের হিট রেজিস্ট্যান্স ডিফারেন্ট। আমার পায়ের যে হিট রেজিস্ট্যান্স তা সেম আমার হাতের ক্ষেত্রে, আমার বুকের ক্ষেত্রে, আমার ঘাড়ের ক্ষেত্রে, বাট অলরেডি দেয়ার আর লট অফ প্রোডাক্টস ফর দোজ অ্যাপ্লিকেশনস। সো উই হ্যাড টু ফিগার আউট আ ওয়ে টু ক্যারেক্টারাইজ এফিসিয়েন্সি, ডিউরেবিলিটি অ্যান্ড সেফটি। সো দ্যাট ওয়াজ মাই প্রজেক্ট দ্যাট আই স্টার্টেড অ্যাট ইউনিভার্সিটি অফ আলবার্টা। আপনারা দেখতে পারতেছেন রাইট সাইডে যে প্রোডাক্টগুলো, হিটেড কার সিট অথবা একটা থেরাপি বেল্ট অথবা হিটেড ব্ল্যাঙ্কেট, এগুলো অনেক সেফটি ইস্যু থাকে, কিন্তু এগুলোর সেফটি অথবা এফিসিয়েন্সি মেজার করার কোনো টেস্ট স্ট্যান্ডার্ড এই মুহূর্তে ওয়ার্ল্ডে নেই। সো মাই জব ওয়াজ টু স্টার্ট figure out a way to characterize the efficiency of these devices. সো আমি বিভিন্ন ধরনের হিটিং টেক্সটাইলের কাজ শুরু করলাম, যেখানে তোমার সিলভার কোটেড ফাইবার্স থাকে, কার্বন ফাইবার এমব্রয়ডার থাকে। সেগুলোতে কাজ করে আমি কিছু মডেল ডেভেলপ করলাম, কোয়ান্টিটেটিভ মডেল, কীভাবে আমি আমার হিটিং অ্যান্ড কুলিং প্রোফাইল আমি ক্যারেক্টারাইজ করতে পারবো টু মেজার the efficiency. So these are some mathematical quantitative methods. So এখানে মশু স্যারের সেকেন্ড অ্যাডভাইসটা কাজে লাগছে, যে Ikra revisit calculus. So what I did before, right after I joined at University of Alberta, I took 1 week of vacation, and during that time I revised the whole applied calculus. And it helped me in developing these quantitative methods. If you see the two equations at the bottom right corner of the screen, those are the results of such revision. সেই জন্য আমি আমার শ্রদ্ধেয় স্যারদের বলবো, 3টা জিনিস খুব দরকার। এটা আমি গত বছর বলেছিলাম।
অ্যাপ্লাইড স্ট্যাটিস্টিক্স, অ্যাপ্লাইড ক্যালকুলাস, আর যে কোনো একটা কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাপ্লাইড ভার্সন। এই তিনটা যদি আমাদের বুটেক্সের স্টুডেন্টরা মাস্টার করতে পারে, no one can stop them. They can compete with other engineers in US or in Canada or in UA, EU and every part of the world. আমাদের lacking সেই তিনটা জায়গায়, although the curriculums are better suited for our career, জাস্ট আমাদের অ্যাপ্লাইড ভার্সনটা লাগবে। এই মুহূর্তে আমরা থিওরিক্যাল ভার্সনটা পড়তেছি, কিন্তু অ্যাপ্লাইড ভার্সন থাকলে যেটা হয়, আমাদের ব্রেনে এটা লেগে থাকে যে আমরা কীভাবে এই থিওরিটা, এই ইকুয়েশন আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি। জাস্ট অ্যাপ্লাইড ভার্সনটা আমি বলতেছি, উই অলরেডি হ্যাভ দোজ কারিকুলাম in BUTEX, but I would like to reinforce to introduce the applied version of such courses. Next, so I had a disagreement with my professor, which led me to leave University of Alberta and start looking for other opportunities. So I applied in 3 universities and I got accepted in all of them, at Cornell, North Carolina and MIT. But I chose MIT because the program was the best fit for me. আমি যেহেতু বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছিলাম, সেফটি ইস্যুসগুলো নিয়ে, এফিসিয়েন্সি ইস্যুসগুলো নিয়ে, সো আমি চিন্তা করলাম ওয়াই নট MIT. But of course, North Carolina and Cornell are also one of the top universities of the world. So I chose Conformable Decoders at MIT because their field of research was aligning with my field of interest, and she is my current supervisor, Dr. Jananda Adeviran. And this is a snapshot from long back while she was talking with late Professor Stephen Hawking. I'm professor device design করতেছিল for patient with ALS condition. So that time I think she was having a discussion with Professor Hawking. From such snapshots you can realize that he is into biomedical engineering. So that led me to come and join her lab. And she's a wonderful person and wonderful supervisor. So আমি কিছু স্ন্যাপশট দিব যে আমাদের ল্যাবে কী টাইপের কাজ হয়। আমি খুব ডিটেলসে বলতে পারবো না আমি কিনে কাজ করতেছি, যেহেতু কিছু পেটেন্টের ব্যাপার আছে, কিছু পেপারের ব্যাপার আছে, কিন্তু একটা আইডিয়া দিব যে হোয়াট আওয়ার ল্যাব এক্সপার্টাইজ ইন। First of all, energy harvesting. So we specializes in designing energy harvesting devices based on piezoelectric material. So এটা হচ্ছে এরকম একটা ম্যাটেরিয়াল, সে ফর এক্সাম্পল এই টিস্যু পেপারটা একটা piezoelectric material, যখন এটা মুভমেন্ট করবে it will create electricity. We can use or harvest that electricity to device design. So যারা হার্টের রোগী অথবা পেশেন্ট উইথ ডিফারেন্ট কন্ডিশনস, তাদের শরীরের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের ইমপ্ল্যান্টেবল থাকে দ্যাট নিডস ব্যাটারি টু অপারেট, কিন্তু এই ব্যাটারিগুলোর রিপ্লেসমেন্ট দরকার হয় বছর শেষে, কারণ ব্যাটারি একটা নির্দিষ্ট লাইফ টাইম থাকে। So we thought of why not make an energy harvester and add them with pacemakers or similar devices. তাহলে আমাদের হার্ট বিট থেকে আমরা যে ডিভাইসটা আমরা হার্টে লাগাইতে পারি, আমাদের হার্ট তো বিট করতেছে, সো প্রত্যেকটা বিট থেকে আমরা এনার্জি হারভেস্ট করতে পারবো আর স্টোর করতে পারবো এই পিজোইলেক্ট্রিক ম্যাটেরিয়াল ইউজ করে। তাহলে আমাদের আর ব্যাটারির প্রয়োজন হবে না, ইটস এ ফ্রি এনার্জি, নো নিড অফ এনি সার্জারিজ অর এনি ইনভেসিভ প্রসিজার্স। সো এটা একটা টেস্ট যে বভিন হার্টে আমাদের ডিভাইস আমরা ল্যামিনেট করে কীভাবে এনার্জি হারভেস্ট করতেছি আর কীভাবে আমরা পেস মেকার পাওয়ার করতেছি। So this is just one application. Next is drug delivery. We also specializes in delivering drug inside the body. So এখানে দেখা যাচ্ছে আমরা একটা কিভাবে একটা ডিভাইস ইমপ্ল্যান্ট করলাম ইঁদুরের ব্রেনে। সো এটা হচ্ছে যাদের পার্কিনসন ডিজিজ থাকে অথবা যাদের নিউরোডিজেনারেটিভ ডিজিজ থাকে তাদের ট্রিটমেন্ট করার জন্য। সো আমরা ওয়্যারলেসলি ড্রাগ ডেলিভারি করতে পারি আমাদের টেকনোলজি ইউজ করে। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা নিউরাল অ্যাক্টিভিটি মনিটর করতে পারি আমাদের ডিভাইস দিচ্ছে। ইটস আ মাল্টি ফাংশনাল ডিভাইস।
নেক্সট হচ্ছে ইনজেস্টেবল ক্যাপসুলস। সো এটা হচ্ছে একটা নর্মাল ক্যাপসুলের মতো, যা আমরা গিলার পর আমাদের গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাইনাল ট্র্যাকে যাবে। ক্যাপসুলটা ডিগ্রেডেবল, তা ডিগ্রেড করার পর পুরো ডিভাইসটা আমাদের ট্র্যাকে ল্যামিনেটেড হয়ে যাবে। আর সেখান থেকে আমাদের বিভিন্ন ডেটা আমরা সেন্স করতে পারবো যে আমাদের মোটিলিটির কী অবস্থা। সো ইটস আ মোটিলিটি সেন্সর। সো রাইট সাইডের ইমেজটা দেখাচ্ছি কীভাবে আমরা আমাদের ডিভাইসটা একটা সোয়াইন মডেল ইউজ করেছি এবং তাদের মোটিলিটি সেন্সিং আমরা মনিটর করেছি আমাদের ডিভাইস ইউজ করে। সো মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি, যেহেতু আপনারা দেখলেন যে মোস্ট ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড বায়োমেডিক্যাল এরিয়াস, সো আই হ্যাভ টু মোর মাইসেলফ উইথ দ্য রিকোয়ারমেন্টস। সো প্রথম দিকে খুব কষ্টকর ছিল মানিয়ে নেওয়াটা। তখন মনে হচ্ছিল যে আমি কর্নেলে ব্যাক করি, কর্নেলে যাই, যেহেতু এটা আমার সাবজেক্ট ফাইবার অ্যান্ড পলিমার সায়েন্স, কারণ আমাকে গাইড করার কেউ ছিল না। ইটস আ সি আউট দেয়ার, ইটস আ ওয়ার্ক। সো তোমারটা তোমার নিজে করতে হবে। সো একটা জিনিস যে এমআইটিতে আমি দেখি, ইটস আ হোমোজিনিয়াস ট্রেন্ড, যে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট সেলফ লার্নার। এখানে টিচারদের থেকে বেশি স্টুডেন্টের বেশি কষ্ট করে নিজেকে শেখানোর জন্য। সো আমি চিন্তা করলাম, ওকে, সিন্স আই এম এট এমআইটি আই হ্যাভ টু ফলো দ্য ট্রেন্ড। সো আমি বিভিন্ন জিনিস শেখা শুরু করলাম ফর ফার্স্ট প্রোটোটাইপিং অর টু লার্ন ইলেকট্রনিক্স। To start with, laser cutting, 3D printing, PCB milling, soldering, designing PCBs in CAD software, doing embedded programming using C++ or Python. So এগুলো আমার শিখতে হয়েছে, and it was a long and tiring journey, but alhamdulillah I'm grateful that I took the course. আমি যা কাজ করি আমাদের ডিভাইসগুলো ফ্যাব্রিক করার জন্য, it needs a clean room, and that's one of our clean room at MIT where I work. সেখানে আমি স্ট্রেইন সেন্সরটা ডিজাইন করেছিলাম লাস্ট ইয়ারে। তো আমার কিছু অ্যাডভাইস আছে যারা বিদেশে যেতে ইচ্ছুক। So these advices are applicable for not only for the students but faculty members as well. First thing, our CV নিয়ে কাজ করতে হবে। North American CV is totally different than our country's trend right now. It's very important. It speaks about your profile. Then আমাদের cover letterটা উপর জোর দিতে হবে। The first thing, excuse me, the professor will see whether you know him or not. So Google him. Go to his Google Scholar profile. যে জিনিসটা তোমাদের ভালো লাগে সেটা নিয়ে কিছুদিন পড়ালেখা করো, and try to talk to him. কিভাবে তুমি কন্ট্রিবিউট করতে পারো প্রফেসরের কাজে, and how that interests you. Very importantly, open new doors for yourself. A fiber, fabric, dyes, chemical, এগুলোর যে অ্যাপ্লিকেশনসগুলো কত ডাইভার্স হতে পারে, তার জন্য তোমরা scan through hundreds of papers in Google Scholar. Use the keywords. তোমাদের যে ওয়ার্ডগুলো তোমাদের ভালো লাগে, যে আমি এগুলো কাজ করতে চাই, you'll find a lot of papers. Just read through the abstract and figures. By this way, you can scan through hundreds of paper in a week. Just তোমরা abstractগুলো দেখো আর ফিগারগুলো পড়ো, তাহলেই বুঝতে পারবে একটা পেপারের মধ্যে কি আছে। It will take time, but you will get there. Collaborate with the industries. By 80% of the professors, they collaborate with the industries, because industry are always up to date থাকে যে কি চ্যালেঞ্জেস তারা ফেস করতেছে। আর ইন্ডাস্ট্রি স্টুডেন্টদের প্রজেক্টে টাকা দেয়, আর সেই টাকা স্টুডেন্টরা ইউনিভার্সিটিতে পে করে তার টিউশন ফিজের জন্য। সো ইউনিভার্সিটি ইজ অলসো গেটিং মানি ফ্রম দ্য স্টুডেন্টস। ইন্ডাস্ট্রিও বেনিফিটেড হয়, স্টুডেন্টসও বেনিফিটেড হয়, আর টিচারও বেনিফিটেড হয়, কারণ দে আর অলওয়েজ আপ টু ডেট। ডিজিটাল বাংলাদেশের যুগ এখন। সো ক্রিয়েট ইউর ওন ডিজিটাল প্রেজেন্স। একটা পোর্টফোলিও বানাও, একটা ওয়েবসাইট বানাও। It will help you in landing your higher study opportunities in different labs. It's very important. Finally, যার জন্য বিভিন্ন মানুষ চাকরি চলে যাচ্ছে, it's
manner, respect. So respect your elders and guide your juniors. এগুলার এই জাস্ট বিহেভিয়ারের কারণে অনেক ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের চাকরি চলে গেছে, বিকজ দে স্টিল প্র্যাকটিসিং দোজ বিহেভিয়ার দে প্র্যাকটিস ইন বাংলাদেশ. So behavior is very important. It starts from your home. So I highly recommend that you should start practicing respecting your elders, parents, teachers, and also at the same time you should guide your juniors. And thank you. I'm open to accepting any questions. তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে প্রশ্ন করতে পারো.